Muchas gracias for the invitation. Muchas gracias por la invitación. And thank you to Dr. Guillermo Cobian and to FEMEBA for the invitation to speak. Y gracias al Dr. Cobian y a FEMEBA por la invitación. May I walk amongst you? ¿Puedo caminar entre ustedes? Because this is what friends do. Eso es lo que hacen los amigos. So I am Professor Jeffrey Braithwaite, the President-elect of ISQUA, and I would like to thank my good friend, Dr. Ezequiel Garcia Elorio, for interpreting for me. Soy Jeffrey Braithwaite, el presidente electo de ISQUA. So I'd like to talk a little bit about ISQUA and then a little bit about some research that I have been doing, which may be of interest to you. Quiero hablar un poco sobre ISQUA y también presentarles algo de investigación que puede ser interesante para ustedes. So, who knows about ISQUA? ¿Quién sabe de ISQUA? Yes? Levanta las manos. So only people on this side, they have the secret. Solo los que están de este lado tienen el secreto. Okay, so I best talk to you on this side. Les voy a hablar nada más que de la derecha. And you as well. So ISQUA is the International Society for Quality, and it is very interested in globally, internationally, how do we create better improvement, better healthcare, better medicine for patients. La Sociedad Internacional de Calidad, bueno, ISQUA es la Sociedad Internacional de Calidad y está interesada en generar mejoras y un mejor sistema de salud y más seguridad para los pacientes. And what we try and do is help countries and organizations across countries, across the world, improve the care that they deliver to patients so it is of higher quality and safer. This, of course, is something we are all interested in, are we not? Por supuesto, es algo que todos los asistentes estamos interesados, ¿no? You know why? ¿Por qué? Because we are all aging. Porque todos estamos envejeciendo. And we're going to need more health care Y vamos a necesitar más cuidado de la salud. as we age. So we better have a better system Así que mejor que tengamos un buen sistema. for ourselves, but also for our loved ones and our families. Para nosotros y también para nuestros seres queridos y nuestras familias. True? True. ¿Creen en eso? So ISQUA has the mission internationally to work with countries to try and improve the way care is delivered to patients. La misión de ISQUA es, como mencionó, mejorar la calidad de atención a los pacientes. And we occupy a global leadership role. Y queremos tener un rol de liderazgo global. We think there are three important things to help countries and organizations in this quest to make care safer and of higher quality. One is knowledge. Uno es conocimiento. I don't know if everyone knows this, but there are now 29 million papers in PubMed, 29 articles in PubMed, the international database on health and medical articles. No sé si todos saben que en este momento hay 29 millones de artículos disponibles en Medline, PubMed. Son un gran número. And there are 75 randomized trials and 11 systematic reviews published every day. Y se publican por día 75 ensayos clínicos y 11 revisiones sistemáticas. And a lot of those are about trying to improve care to patients and make care safer and of higher quality. Y muchos de estos artículos tienen que ver con mejorar la calidad de atención a los pacientes. So we all need help with that, and one of the things ISQUA does is looks at the literature, the articles and the studies on quality and safety, and synthesizes and summarizes them. Y lo que hace ISQUA, uno de los servicios que brinda ISQUA es tratar de lograr que esta información se pueda sintetizar y ser entregada para su consumo a aquellos que quieran consultar. So one of the things in the modern world is there's too much knowledge, and what has to happen is it has to be synthesized so people can
handle that much information, and that's what ISQUA does about quality and safety. Entonces, en el marco de la seguridad, calidad y seguridad del paciente, lo que ISQUA hace es resumir la información para ser consumida por aquellos que tengan interés. So knowledge and translating knowledge into intelligence for people to use is very important. Entonces, el conocimiento y su traducción en inteligencia es muy importante. Ezekiel is a multi-talented person, but is he translating my words correctly? He's very good, isn't he? Multi-talented. No, Mariela no estaría de acuerdo seguramente. Pero en principio, sorry, no, Thank you. The second thing is networks. In the old world, I think health systems had a situation where the individual clinician treated his or her patients. El otro concepto es el de redes y digamos, la forma previa o más antigua de practicar era que un médico se ocupa de un paciente. But now medicine is not like that. It's a team game. It's a team game. La medicina ahora funciona de forma diferente porque es un trabajo en equipo. And it's a team game at the international level and the national level and on the clinical front lines. Y es un trabajo en equipo a nivel global, a nivel nacional y a nivel de cada uno de los equipos de salud. So the second thing ISQUA is interested in is creating networks and encouraging networks so people share their knowledge. Por eso ISQUA lo que promueve es la creación de redes donde la gente digamos, comparta conocimiento. The third thing is voice. There are many stakeholders in the health system, not just doctors, nurses, allied health professionals, policymakers, and most important of all, patients and their representative groups. El otro concepto es el de voz. La palabra stakeholders se va a traducir como interesados, y los interesados son, primero, lo dijo último, primero los pacientes, después los profesionales de la salud, aquellos que toman decisiones, los que financian la salud, son todos los interesados en el sistema de salud. So one of the things ISQUA, the third thing ISQUA is very keen on, is making sure that everyone has a voice, everyone has input into health systems and how they are shaped and how they improve over time. Y lo que busca ISQUA entonces es que todas estas voces estén representadas para influir en cómo los sistemas de salud son diseñados y modificados. And it does so, for example, working with organizations like FEMEBA and ITAS, which is represented here too, which helps with accreditation and standards. Y lo hace a través de, por ejemplo, como en esta oportunidad, de contacto con FEMEBA y con ITAS, que bueno, tiene este rol de acreditación de organizaciones de salud a nivel nacional. To give just two examples of many organizations that ISQUA works with. Son dos ejemplos particulares de múltiples organizaciones para que ISQUA trabaje. Does that make sense? ¿Eso tiene sentido? ¿Ahora? So you can go to the website for this. This is information that's publicly available. The ISQUA website has lots of information about if you want to get this information that I'm talking about in more detail, or to become a member, or just become someone who borrows ideas from the ISQUA website. There are many ways to interact with us. El sitio web de ISQUA ha sido renovado, así que tiene mucha información sobre cómo ser miembro, sobre cómo tomar información aún sin ser miembro y cómo generar ideas para el cambio. The other thing that ISQUA has is lots of education programs, and this is in terms of fostering a global community that has lots of interest in improving care for patients. Otra cosa que ISQUA tiene, además de sus membresías, es programas educativos que buscan promover conocimiento entre aquellos que están interesados en esta iniciativa. And it has a fellowship program to train fellows in systems and quality improvement. And there are many people, 500 participants across 5 continents, 60 countries, 4 languages, and 3 different programs to train the next generation of fellows in quality and safety. Let me add something about the original message. You don't just have to interpret, you can add anything you like, Ezekiel. No, lo que ya mencioné es el programa del fellowship que tiene ISQUA, que es el programa de becarios que a nivel global, de forma virtual, 500 personas han pasado por este programa en 5 continentes, de 60 países, y se ha generado un programa que ahora va a tener una variedad, que se lo contestó Jeffrey, que por lo menos en castellano se va a generar una nueva versión del fellowship
en colaboración con una región de Argentina y otra de Colombia, para que el fellowship tenga aroma latinoamericano, y también va a haber variantes del mismo fellowship en el sudeste asiático, en otros continentes, con el fin de que haya contenidos internacionales y contenidos locales, en idioma local de cada región. Así que para Latinoamérica, esto ya se lanzó en Colombia la semana pasada y probablemente esté disponible a partir del 13 de agosto como una novedad de lo que es el fellowship, que antes era solo en inglés y ahora va a tomar otras lenguas particulares. So there are lots of focused learning journeys for improvement that people can take, with or without ISQUA, of course, but ISQUA has a store of lots of knowledge. Finalmente, bueno, hay muchos programas focalizados que también hablan de circunstancias particulares. You didn't mention that ISQUA tiene 30 años de funcionamiento, así que eso ha generado mucho conocimiento que quiere ser compartido. Thank you. Do you like traveling? ¿Les gusta viajar? So ISQUA's conferences in the next few years, if you have the resources to come, usually about 1,500 people across the world come, 1,500 people, but they're in some very exciting places in the next year. So this year, sorry. No, digamos, más allá del interés por viajar, él menciona que ISQUA es un evento anual que en distintos lugares del mundo, donde asisten 1.500 personas. Okay. And this year in October, the conference is in Cape Town in South Africa. Y el 20-23 de octubre la conferencia va a ser en Sudáfrica, en Cape Town, Ciudad de Cabo. And next year in 2020, it's in Florence, in Italy. Y en el 2020 va a ser en Florencia, en Italia. Ezekiel, I can feel the audience is excited already. But may I excite you even further? The following year, in 2021, it will be in Brisbane, in Australia. Siente que está todo el mundo muy interesado, pero quiere agregar que en el 2021 va a ser en la ciudad de Brisbane, en Australia. Dr. Rulis, when you were the president of ISQUA, was it in such exciting locations? Not at all. It was, I know that. No, bueno, le mencionaba al doctor Ruelas que después va a presentar, fue presidente de ISQUA en los años 90, y le preguntaba si eran tan lindos los lugares de esa época. And there is a very special scientific program. It's usually a 3-day conference with an extra day for pre-conference workshops. And there's lots of activities, lots of delegates, usually 250 presentations, and it's very exciting. Bueno, lo que menciona simplemente es el contenido de la conferencia, que dura 3 días y tiene un día previo y una cantidad de actividades que están descritas en la página web. So the other thing about sharing knowledge and networks is ISQUA has several communities of practice where people with interests get together and share ideas and knowledge and look at the evidence for improvement. Digamos, otra forma también de hacer participar a las diferentes participantes de ISQUA, y aunque no sean miembros, son las comunidades de práctica, que bueno, yo iba a mencionar esto, pero están ubicadas en África, Latinoamérica, y hay una en particular de cuidados centrados en el paciente. Yes, and so there are 3, as Ezekiel says, in Africa, Latin America and the Caribbean, and one specifically across the world focused on person-centered care, putting the patient at the center of the health system. The one on Africa in 2016, it has 150 members across that very large continent with many countries. The one, sorry, yes. No, hay una que funciona en África, en el subcontinente subsahariano, básicamente de África, que ya tiene 150 miembros, funciona en 2016, se encuentran regularmente una vez por mes y comparten y aprenden en común sobre aspectos regionales de la mejora de calidad. And the one in Latin America and the Caribbean, that community of practice is chaired by Ezekiel. So I don't know what you want to say about that, Ezekiel. Tratando de tener un modelo similar al de África, digamos, el doctor Ruelas creó la iniciativa CLICS en el año 2010, que integra a diferentes personas en Latinoamérica interesadas por la calidad de atención, y bajo el marco de CLICS generamos un modelo parecido de encuentros mensuales, donde la idea nuevamente es compartir experiencias. Bueno, y eso está promovido o apoyado por la iniciativa de OS en Colombia y el IEX en Argentina. And there's a third one in person-centered care. Y hay una tercera. Yeah. Yeah. So there's lots of networking and lots of partners across the world. There are many, these are some of the major quality improvement network partners.
There are also many... Yeah? No, él menciona acá algunos, si uno entra en la página de ISQUA de vuelta, va a ver que hay diferentes organizaciones en el mundo que tienen interés por la calidad de atención, de las cuales no son socios, comparten experiencias. Y en Latinoamérica está la Asociación la Congregación de Santa Catarina, que es un grupo de 15 hospitales a nivel de Brasil, que realmente tiene mucha contribución con ISQUA actualmente. Just mention about Santa Catarina. Yeah, thank you. And there are many people who are appointed across the world as ISQUA experts because they have specific expertise in quality and safety. Y bueno, también otra actividad que se ISQUA es designar expertos a nivel global con el fin de que puedan apoyar sus iniciativas en cada una de las regiones. And as we have seen, ISQUA has many strategic alliances with countries right across the world and with organizations across the world. Bueno, y acá de vuelta son alianzas, la Organización Mundial de la Salud, el IHI, que va a hablar Enrique, bueno, y asociaciones como el gobierno de Estados Unidos y otras organizaciones que colaboran junto con la OMS en iniciativas en relación a ISQUA. For example, those listed. So that's ISQUA. I just wanted to very briefly talk about a little bit of research I've been doing. In my day job, I'm a professor in Australia doing research, health systems research, quality improvement type research. Bueno, pues también la parte de ISQUA y lo que quería mencionarles es compartir con ustedes algunos aspectos de investigación que aplica a nuestra región, Latinoamérica, y lo hago en mi trabajo diario, que es ser investigador y profesor en la Universidad de Macquarie. And I am series editor, the editor of a series of books on international health reform, including international health reform around quality and safety, published in 2015, another book, a collection of writings from people around the world looking at success stories in 60 countries, and a third book on what's the future of health systems, given how much pressure and how many challenges they face, how much pressure health systems are under here in Argentina and elsewhere, but also across the world. Bueno, y lo que voy a comentar en forma muy general, ellos han publicado 3 libros, del 2015 al 2018, uno sobre reforma en calidad y seguridad, otro sobre mejora alrededor del mundo y un tercero sobre el sistema de salud, más pensando en el futuro. Y ahora va a comentar que para cada uno de los libros diferentes países se fueron involucrando con estudios de casos y bueno, primero va a ver que nombra 30 países y para el último nombra 150, así que el nivel de representatividad que tienen estos libros a nivel mundial es muy interesante. And several people in this room have contributed to some of the chapters in these books to make it really an excellent book which has a large footprint across the world, including from countries here in South America. Latin America. Participamos en estos libros como contribuidores. Soy positivo, eso me da miedo. Entonces, contribuyentes a los capítulos, particularmente en cuanto a, digamos, los contenidos de su desarrollo. This is about health systems improvement around the world and what people are doing to try and improve care to patients. So it's very instructive, the sort of book you can dip into. Yeah, sure. And in the Americas, yeah, of course. No, como él decía, bueno, los 3 libros tienen diferentes contenidos de diferentes autores, de diferentes países, que han ido generando crecimiento acumulativo edición tras edición. There are chapters on countries in Argentina and other parts of Latin America and North America, and also many other countries. The one on Argentina was about government legislation and non-government initiatives, NGO-type initiatives, and it's an excellent chapter. And thank you to the authors of that chapter, Hugo H., Ezequiel Garcia Lerio, and Viviana Rodriguez. Lo que menciona es que cada país decidió, en base a la información disponible, elegir un caso para compartir. En el caso de Argentina, una revisión de la legislación y de diferentes organizaciones no gubernamentales que están trabajando en calidad de atención como introducción a lo que ocurre en nuestro país. So thank you for inviting me to your beautiful country. Thank you for the warm welcome I have received. I'm
hoping that the information I've given about ISQUA and just an idea of some of the research that we do in conjunction with ISQUA is of interest to you. And the most important thing of all is thank you for the warm welcome to your country, but also how impressed I am that Ezekiel can answer the phone, read slides, and interpret English at the same time. If this is typical of the skills and talents of people in Argentina, I'm very impressed. Thank you very much.